Test. Začít něco novýho se zdá vždycky těžký. Co ráč? Ale ať ti to půjde jakkoliv, jedno je jistý. Že si to užiješ. Vítej v největší komunitě sázkařů. Tape Sport. Jim Beam není jen pro ty, co chodí do gymu. Třeba Jim Beam magnézium proti únavě. Jim Beam maka pro fokus. Jim Beam kreatiny na sílu. A Jim Beam protein pro růst a regeneraci svalů. Jim Beam pro každý sport. 2 roky ma prenasledovali zranenia. Vedel som však, že takto to nemôže skončiť. Začal som makať. Prekročil som svoj tieň a krok za krokom som sa vyškrebal späť na vrchol. GOAT. Prémiové nikotínové sáčky. Ve Skotsku vyrábíme whisky. Destilujeme ji a necháváme spát celá léta, protože autenticita z nás dělá klán Campbell. V každém jídle záleží na ingrediencích, ale poctivý základ je to nejdůležitější. Dobré kuře z Klatov. Dopřej si vrcholy s kvalitní podporou produktů pro aktivní život. Produkty Fit for You najdeš v každé drogerii Teta v celé České republice. Fit for You.
Sport.sk. Žijeme športom. Nic nepotěší chlapa tak, jako láhev dobrýho pití. Alkohol.cz. Dobrý pití z celého světa. Na svět a tento program se nedíváme černobíle. Jsme Refresher, hlas moderní generace. Nejsme čipsy, jsme brambůrky z Moravy. Hobžovy strážnické brambůrky. I'm chasing paradise with you. Staň se šampionem krypta i ty. Don't buy crypto. Mine it with us. To be miner. Oficiální partner Oktagon. Max Fitness. Tvůj prostor pro sílu, energii a výsledky. Moderní vybavení, profesionální přístup a motivující prostředí. Tady začíná tvá cesta k lepšímu já. Max Fitness. Push it to the max. Stargaze, to je ten nejlepší obsah na jednom místě, jako je DVTV, Čestmír Strakatý, Real Talk a mnoho dalšího. Sledujte jednotlivé tvůrce zdarma, nebo získejte přístup i k jejich prémiovému obsahu. Prozkoumejte vesmír zábavy na stargaze.com. Sílu v kleci nezastavíš. Zubr. Síla chuti. Potrebujeme to všetci, keď sa cítiš unavený, ubolený. Regenery Vital Gel na budenie zvonku, plus výkon, plus výdrž, plus regenerácia. Teraz svetová novinka Regenery Roller. Rýchlo, čisto, s doplňaním. Ži naplno. Regenery. Vitality on Maximally. Nejsilnější karta v historii Oktagonu a turnaj, který se zapíše do dějin největších sportovních událostí. Carlos Vémola a Attila Vek. Dvě ikony a největší rivalové, které domácí scéna kdy poznala. Vše směřovalo k tomuto momentu. Třetí rozhodující a zároveň poslední bitvě jejich kariéry. Toto je vyvrcholení jejich dlouhé cesty bojovníka i první éry celého Oktagonu. Souboj o Infinity Belt a nesmrtelný odkaz největší MMA legendy Česka a Slovenska. Kdo z nich bude navždy vítěz a kdo odejde z klece ve stínu svého životního rivala? Bitva, na kterou čekáme dlouhých 6 let. Světová 39 Mahmud Muradov a proti němu bývalý 4násobný šampion Oktagonu Patrik Kincl. Absolutní elita domácí scény a jedny z nejlepších středních vah světa se na vrcholu kariéry utkají o titul prozatímního šampiona. Na stadion nakráčí další legenda. První double champ Oktagonu a šampion prestižních světových organizací Ivan Buchinger. Na něj se chystá oblíbený přestřelkář Vlado Lengál, který chce ve vší úctě skolit legendu před celým stadionem. Návrat vítěze Tip Sport Game Changer 1 Bojana Veličkoviče, jenž se v roce 2023 stal nejlepším evropským veltrem. Proti němu poprvé ve veltrové divizi bývalý šampion lehké váhy a finalista Evropské MMA ligy mistrů Ronny Paradiser. A v rámci Free Prelims skvělý brněnský talent Stanovský, který čelí velké výzvě v podobě trojnásobného světového šampiona v K1 Daniela Solaji. Dámy a pánové, toto je Oktagon 72 na fotbalovém stadionu v pražském Edenu. Vémola versus Vek 3. Kup si lístky a zažij nejlepší turnaj v dějinách československé bojové scény na vlastní kůži. Vstupenky v prodeji na OKTAGON MMA.com.
Welcome, welcome, welcome to the official weigh-ins here for Oktagon 72. Tomorrow night will be Judgment Day, and it'll be our third football stadium in less than 12 months. No one else in the world is doing that. It will also be the trilogy fight between Vomolove. That will go down finally. That will be solved, and it will be for the Infinity Belt that will be on the line. It all began back in Oktagon 15, November 2019. Vey took the victory then. 5 years Vomola waited for that revenge. Oktagon 58 a year ago in the same arena that we'll be in tomorrow night. He claimed that revenge, and tomorrow night we will settle it all. One apiece, who will take that Infinity Belt and walk forward as the greatest legend in Czech Slovak MMA history. On top of that, we have a co-main event that is also 6 years in the making as Muradov takes on Kincel for the interim middleweight title. We have a Czech-Slovak battle that will see Lengal versus Buchinger. We see the return of Bojan Veličković taking on Ronnie Paradisa, making his debut at welterweight, and much, much more. You can still get some tickets. Limited tickets are available. Go to octagonmma.com. You can watch it live on octagon.tv, of course, in Germany on RTL+. Tonight, of course, we have Oktagon time starting at 4:30 that will lead into the press conference and the final face-offs. You can watch that all on our YouTube channel. Now let's get this underway. Let's introduce the people on stage. I'm Brian Lacey. Behind me, of course, are Pavel Neruda and Andrei Novotny. We have our beautiful Oktagon ladies, Teresa and Nina, and our commissioned Vasco, of course, Pavel Picante Toast, making his return to the cage tomorrow night, and Joseph Loach will look after the scale today. So let's welcome first for our YouTube free prelim, the first one on the scale, the surgeon, Daniel Solaya. 32 from Serbia by way of Germany, representing the UFD gym. Started judo age 3, kickboxing age 15, then moved on to become a 3-time world champion in kickboxing. 77 fights, 65 wins, 3-1 in MMA. Now needs to hit 72 kilos. That's the catch weight limit. 71.75 for Daniel Solaya. First one on the scale. Now let's welcome his opponent from the Czech Republic, Brno, Jan Stanovský. Representing Brno MMA fighters, 8 pro fights, 6 wins, 5 finishes in there, 2 submissions, 3 KOs, and 4 of those victories come in the very first round. He needs to hit 72 kilos. That is the catch weight limit. There is no allowance on that. He's going to use this ring straight away. Let's look at that. His last fight was in March. First round rear naked choke finish against Portuguese Diego Santos. .72.75. He will have 2 hours to lose that .75 from the moment he stepped on that scale. Again, you need to hit the catch weight limit. There is no allowance on an agreed catch weight. Both these guys stepping in on short notice for this fight. But we'll see Jan Stanovský again, 2 hours. We'll keep you posted on our social media. But this will be our YouTube free prelim. This will whet your appetite for the huge card that is yet to come tomorrow night in that Eden Stadium. Not only the fights, but also we have that amazing halftime show with Kalin. Now let's bring Jan Stanovský together with Daniel Solaya. This our YouTube free prelim, the first fight on the night at Oktagon 72, Stanovský versus Solaya. One hell of a way to kick off a huge card, and again you can watch that live and for free on our YouTube channel. Now, making his debut, the first ever fighter in Oktagon history to make a debut in a football stadium. Let's welcome him now, the hitman, Aiton de Pape. Aiton de Pape, this is a catchweight fight at 65 kilograms. The hitman making his debut, 30 years old, from Antwerp, Belgium. Representing Combat Brothers, is one of Jonas Magard's main sparring partners. Jonas sent me a message before this saying he is excited to watch his debut. 17 pro fights, 12 wins, 6 finishes in there, 3 knockouts, 3 submissions, and has held 2 belts in Belgium. Needs to hit 65 on the limit. 66 will have 2 hours to lose that 1 kilo. Aiton de Pape, again, catchweight bout at 65 kilograms. No allowance on those bouts, so he will have 2 hours from this moment to make that extra 1 kilo. Again, we'll be making his debut, walking out into a football stadium for Oktagon MMA. That
is pretty incredible in itself. Now let's welcome his opponent, Roman Paulus. Here he comes, 24 years of age from Slovakia, representing Spartacus Fight Gym, the winner of Oktagon Challenge Season 5. 16 pro fights, 11 wins in there, 5 submissions and 1 knockout. All 5 of those submissions as well come by way of rear naked choke. One of 3 fighters fought in 3 different weight classes for us. 64.8 for Roman Paulus. Makes weight, and again, incredible. Just 24 and having all those fights will bring him together now with Aiton de Pape. Aiton de Pape versus Roman Paulus tomorrow night, Oktagon 72. Incredible bout, and again, what an incredible moment. Thank you, take your time. Good morning, people, good morning. There we go. Next up, we have a bantamweight contest. Before we welcome these ladies to the scales, let's take a look at a little VT before that. Alina Dalaslan vstúpila na scénu len s tými najvyššími ambíciami. Amatérská mistryně světa je přímo předurčena k velkým věcem a první důkaz o její výjimečnosti viděli fanoušci ve Stuttgartu. Pri profi premiére od úvodu dominovala a skvelý výkon završila tvrdým ukončením v 3. kole. This could be it. Knee on knee. Perfect debut of the new star in Oktagon. Druhou prověrkou pro Dalaslan bude podstatně zkušenější Rosa Gumiena. V Prahe nastoupí už do svojho 10. profi zápasu. Je to bojovníčka, která v Oktagone predvedela veľké mená vrátane hviezdnej Lucie Sabovej. Gumiena má na kontě 4 výhry před limitem a rovněž se pyšní výborným skóre v kickboxu. Polská učiteľka má titul doktorky. Ďalší chce pridať vďaka štúdiu psychológie, no stále nevzdáva ani svoj veľký titulový sen v Oktagone. A výhra nad obrovským prospektem ji může ke splnění tohoto snu nasměrovat. Let's welcome first Dr. Rosa Gumiena. Blowing a kiss to the fans there, 35 from Poland representing Poncha Gym, 9th pro fight in mixed martial arts, 5 wins in there, 4 finishes with 3 knockouts and 1 submission. 61.5 makes the bantamweight limit, there we go. Rosa Gumiena hits the scales once more, looking to return after 15 months away from the Oktagon cage. Now let's welcome her opponent, Iron Fist herself, Alina Dalaslan. 24 years of age from Stuttgart, representing the Planet Eater Gym under Petr Sobota. 2nd pro fight. This is incredible. 2nd pro fight in MMA, and it will be in a football stadium. Needs to hit 65.7 or under. Sorry, 61.7. 61.75. We need to use this quickly. Sorry, just 0.05 we need. There we go. But again, incredible. Oktagon 55. This lady was one of the security guards in the stand. That was in Stuttgart. Then she fought and made her debut a year later in that very arena. And just a few months later, tomorrow night, she will walk out for her 2nd pro fight into the football stadium in Eden. Incredible journey. You look at her combat sports as well. As an amateur, she won the Amateur IMAF World Championships with just 5 fights, and then went 11-0 in kickboxing as well. .55, Alina Dalaslan makes weight. There we go. And again, look at that incredible journey. Went and moved into kickboxing, 11-0 in kickboxing, and part of this camp as well, trained with none other than Christian Jungwirth. That's some rounds there as well. So incredible journey so far. This fight as well goes down tomorrow night. You can tune in live on Oktagon.tv. Of course, in Germany, to watch Alina Dalaslan, you can also watch live on RTL+. Both ladies have made weight. This fight is official. And of course, eyes on the bantamweight division with the ladies. We've got Cecilia Bolander at the top of that card. She should be in attendance for this one as well. We shall wait, we shall see. But Alina, there you go. We have one more photo there. And now we'll bring these ladies together.
Rosa Kumina versus Alina Dalaslan tomorrow night, Oktagon 72. What a fight, what a night we have set. More action to come before we welcome these featherweights to the scale. Let's take a look at them ahead of that. Střet dvou generací československé scény. Na jedné straně stojí již ostřílený vítěz třetího Oktagon výzvy Karol Ryšavý. Držitel úctyhodných 12 ukončení před limitem přichází do důležitého bodu své kariéry. Po prestupe do novej divízie verí, že môže byť na vrchole síl a tie najlepšie roky sú ešte pred ním. Fakt, že sa v novej váhe začína udomácňovať, naznačil už v Dortmunde. Tam uškrtil bývalého šampióna dvoch nemeckých organizácií Black Della a presne takéto víťazstvo potreboval. Na jeho úkor však chce naplno zjažeriť vychádzajúca česká hviezda. Stále iba 22-ročný Jakub Batfalský je dlhodobo považovaný za obrovský talent. Z 8 vystoupení mezi profesionály odcházel až na jednu výjimku pokaždé jako vítěz. 6 soupeřů porazil před limitem. Batfalský now raining down the elbows. This could be it. And it is! What a return to the Oktagon cage! Pred rokmi pritom drtil súperov jedine na hernej konzole, kde sa k MMA dostal po prvý raz. Dnes je už on sám hrdinom v reálnom svete a toto je pre Batfala šanca, ako preraziť aj v očiach širokej verejnosti na novú úroveň. Ak predĺží sériu 4 výhier o skalp známeho mena, jeho kredit prudko vystrelí nahor. Nastal už čas, aby prišiel strmý výstup na výslne? Alebo mu Karol zarazí jeho cestu. What a fight. Featherweight fireworks guaranteed for this one. Let's welcome first to the scale, Jakub Batfalský. Just 22 years of age from Ostria in the Czech Republic, fighting out of Fighting Club Ostrava, Draklino and Kickwolf, 7-1 as a pro, 33-5 as an amateur. 6 of those 7 wins are by finish, 4 knockouts, 2 submission, and currently on a 4-fight win streak. Needs to hit 66.3.15 over right now. We'll bring that hoop in, and again, you look at his record, 4-fight win streak. He lost his debut in Oktagon, then went on to fight in the PML, beat PK Zahade, and if you don't know who PK Zahade is, he's a very tough fighter coming out of Great Britain top team. Won that fight, asked for the return to Oktagon, got it, and now has won his last 2 fights in fanatic fashion. 66.2 for Batfalský. Makes weight there under the 66.3 limit. And you look at his wins as well. PK Zahade, I mentioned, Dominic Torposa, and of course that win in his last fight. That was at Oktagon 68 against Joel Batabau. Batabau didn't answer the call for the 3rd round there. Batfalský, there we go, my friend. Now hello brother, there we are. Now let's welcome his opponent, a legend of Oktagon MMA, Karol Ryšavý. 32 years of age from Slovakia, representing that Spartacus fight gym, winner of Oktagon Challenge Season 3, 22 pro fights, 14 wins, 12 finishes, including that emphatic finish at Oktagon 69 by 2nd round guillotine over Blackdale. Needs to hit 66.3 or under. 66.05 for Ryšavý. Smile on his face as he makes that featherweight limit once. Again and again, an incredible fighter. First fastest sub amongst active lightweights. 19th fight in Oktagon tomorrow night. A battle of generations, a battle between the Czech Republic and Slovakia. Ryšavý versus Batfalský. I don't know what he said, but he was smiling at Andre on the way out there. Next up, we have a middleweight contest. What a fight this is. This will be the feature bout on our preliminary card. Let's take a look at the 2 fighters before they step on the scale. Souboj, ve kterém to bude pořádně jiskřit. Více než rok a půl nenašel přemožitele a rychle si buduje reputaci nezastavitelného finishera. Jamie Cordero v posledních 2 soubojích už v prvním kole uhasil naděje Taburceanu a Ďatelinky. Oh,
he's going to go out. He's out. That's it. Jamie Cordero settles it. Nyní bude chtít devítka střední váhy potvrdit strmý postup na špici i na fotbalovém stadionu. A to na stadionu, který bude výjimečně považovat za domácí půdu Spartan. Tento stroj na ukončení zastavil vítěznou sérii Srba Stefanoviče a rovněž předvedl, že umí ohrozit i na zemi. V první řadě je to ovšem boxer s pořádně tvrdými ranami. Na kontě má 8 knockoutů a až 11 z 12 výher zaznamenal před limitem. Budeme svědky vzácného momentu, kdy bude celý Eden aplaudovat Spartanovi. So now let's welcome first to the scale Spartan David Hošek. 32 years of age from Prague in the Czech Republic, representing Renegade Prague Gym. 19 pro fights, 12 wins, 11 finishes in there, 8 by knockout and 3 by submission. One of those submissions was on his return to Oktagon. That was back at Oktagon 69, won by first round triangle against Alexander Stefanovic. 84 on the money for David Hošek. Hošek makes way on his second fight in a long time for Oktagon. Again, he won that last fight, Oktagon 69 by triangle. Also, is the first fighter in Oktagon history to take 100% of their opponent's purse for missing weight. Next up, let's welcome now from Germany, Jamie Cordero. Cordero, 33 from Bremen, is the reserve fighter for the interim middleweight bout. He has to make 83.9 championship weight. There is no allowance for this. He's representing that Elevate Gym. Look at it, 9 pro fights, 7 wins, 5 finishes, 3 knockouts, 2 submissions, back-to-back submissions on his record as well. 83.95, we just need to lose that. I think that will just be a formality. But let's go through that last record. Oktagon 64 beat Tabasciano by Kimura in 1 minute. Then Oktagon 55 beat Dominic Schober by decision. Oktagon 45, the 22-second knockout of Gabriel Torok, and that was on 24 hours notice back in the Stranica. And Oktagon 41, that first round knockout over Rashka. 83.9 on the limit for Jamie Cordero. And again, just to explain, Cordero was the reserve fighter for the Tip Sport Game Changer fights, which will now be moved onwards and upwards, and also for tomorrow night's interim middleweight title fight. Should anything happen between Kinsel and Muradov on the scales today, Cordero will be set and ready for that fight as well. What a fight this is. Tomorrow night it goes down. Jamie Cordero versus David Hošek. An incredible bit of matchmaking that is worth the ticket price alone. Probably one of the sleeper fights on the card. So again, tune in tomorrow night, Oktagon.tv or RTL+. Next up, we have a light heavyweight contest. Let's welcome back to the scale now, the Cobra, Lucas Alsina. 39 years of age from Buenos Aires in Argentina, representing Picante Fight Club. Started kickboxing age 20, went on to become the WKF World Champion in that sport. 47 fights with 35 wins, 18 pro MMA fights, 13 wins in there with 9 finishes. His last 2 fights has won 2 belts in his country as well. Needs to hit 93.5 or under. 93.1 for the Cobra Alsina. Made the long trip from Argentina for the second time. Interesting fact with this, Alsina will be one of the fighters that has never fought under a roof for Oktagon. His first fight was Oktagon 45 in the Stranica, and tomorrow night he gets to walk out into the Eden Arena in Prague. Once again, incredible really. Now, let's welcome his opponent, Daniel D.D. Skvor. 36 years of age, from Prague in the Czech Republic, representing Riders MMA, answered the call after the Neanderthal Vosgrone came out. He is now stepping in on short notice to take on this man. He is the Oktagon Underground King and needs to hit 93.5 or under. 93.4 for D.D. Skvor.
We will bring these guys together. There you go. How are you, buddy? Missed. This light heavyweight contest, the first fight on the main card tomorrow night. Skvor versus Alcina. There we go, that's light heavyweight fun. We got some welterweight fun for you coming up next. Before we bring them to the scales, let's take a look at the two fighters ahead of that. That is your Tipsport Game Changer champion. His name is carved in history. Surdo, Jungwirth, Kozma, Michailidis. To je menoslo hviezd, cez ktoré prešiel v nabitom turnaji. A to dokonca s 3 finishmi. Po legendární sérii výher avizoval, že si dopřeje prostor pro dobytí baterek. Avšak nyní v něm znovu vzplanul oheň. Srbský Prometeus má v zásobníku další šípy, kterými chce zasáhnout konkurenci a završit lov ziskem opasku. Do nového teritória plného nebezpečných predátorov sa vydáva bývalý šampión ľahkej váhy Ronnie Paradise. V predošlej sezóne Tipsport Game Changer sa prebojoval až do finále, po ktorom učinil zásadné rozhodnutie. V minulosti již otevřeně zmiňoval možný přestup do vyšší divize, který se právě stává realitou. Paradiser má na kontě 15 ukončení z 21 vítězství. Jedno z nejrychlejších KO historie. Svoju pôvodnú divíziu opúšťa ako jednotka rebríčka a v Edene bude ihneď čeliť jednotke welterov. Let's welcome first to the scale, making his welterweight debut, Ronnie Paradise. Former Oktagon lightweight champion, finalist in the last Tipsport Game Changer season and making his debut at welterweight. Holds the highest number of wins in Oktagon history with 15 under his belt. Now needs to hit 77.6, which is a million miles away from 70.8 at that lightweight bracket now. 77.55 for Ronnie Paradise. There we go, and Paradise, you look at that resume as well in those 15 wins. Duque versus Torres, Korkmaz versus Buchinger, Andrew Fischer, Rishavi in there, and of course Leo Brigta as well. Much happier. There we go. Now, let's welcome back to the scales, the one, the only Bojan Veličković. Prometheus Bojan Veličković, 36 years of age, from Serbia by way of Denver, Colorado, winner of the first season of the Tipsport Game Changer. His first fight back since then. He's also the #1 contender at welterweight. 531 days since we have seen him inside the cage. Now we'll see him on the scale. 77.6 is what he needs to hit. 77.6 for Veličković. And you look at that run in the Tipsport Game Changer. Serdu, Jungwirth, Kozma, Michailidis, 3 finishes in that as well, making him the #1 contender at welterweight. Since then has also jumped across the pond and got married as well. Let's bring these guys together. An incredible welterweight contest. No better place for it to take place than in the Eden Stadium. Paradise versus Veličković. Sometimes I have to pinch myself that these fights are taking place tomorrow night. What a beautiful bit of matchmaking that is. Next up, we talk about beautiful matchmaking. We are bringing the Czech-Slovak battles once again. Now let's take a look at these two fighters before they step on the scale. Bratovražedný česko-slovenský súboj, ktorý má potenciál postaviť štadión na nohy. Meno Ivan Buchinger je obrovský pojem na celej európskej scéne. Je skutočnou legendou starého kontinentu a už len jeho bilancia sama o sebe budí veľký rešpekt. Vyše 50 zápasov, neuveriteľných 44 víťazstiev a z toho až 37 ukončení pred limitom.
Korný spodek, tohle bude konec. První dvojnásobný šampion v dějinách Oktagonu dosáhl na titul každé prestižní organizace, ve které působil. Jeho odkaz už nikdo nesmaže, ale Buky stále ještě neřekl poslední slovo. Tento večer si však plánuje ukradnúť pre seba jeho náprotivok Vlado Lengál. Aj on sa pohybuje v prostredí bojových športov dlhé roky s úžasnou porciou 200 zápasov naprieč disciplínami. Dekodovaný boxer sa napokon usadil v klietke, kde ukončuje zápasy ako na bežiacom páse. Každou z 8 výher zaznamenal před limitem a drží si 100% finish rate. Po přestupu do vyšší divize se navíc cítí plný energie a šetřit nehodlá ani legendu. Skal 5. muže lehké váhy může být pro něj zkratkou do top 10. Let's welcome first to the scale Vlado Lengál. 36 years of age from the Czech Republic, participant in Season 5 of Oktagon Challenge, and also participant in Season 2 of the Tip Sport Game Changer. 13 pro fights, 8 wins, all by finish, all by way of knockout. You look at his background as well, multiple-time Czech champion in boxing, over 200 bouts in boxing, Muay Thai and K1. Trying the old Cormier trick. Needs to hit 70.8. 70.7 for Vlado Lengál. Making his, looking at that 70.8 was the limit, 70.7 is what he has made. And again, you look at the wins he's got in MMA alone. Wins over Corey Fry, Diego Shek, Karol Rishavi, a fighter as well that has never lost by submission. Vlado Lengál set and ready for tomorrow night. He is representing the Czech Republic now, representing Slovakia as he has done many times before. Let's welcome to the scale, Ivan Buki Buchinga. Buchinga, 39 from Slovakia, representing EFC and Spartacus Fight Gym. First ever featherweight champion, first ever Oktagon double champion with featherweight and lightweight. 54 pro fights, I'll say it again, 54 with 44 wins and 37 finishes. 70.8 on the money for Buchinga. An incredible resume, has fought around the world, held titles in Cage Warriors, Oktagon, and of course M1 Global. Now we'll see these two face off. What a fight. The Czech Republic versus Slovakia. Vlado versus Buki tomorrow night. There we go. That way, my friend. That way. 55 fights and still doesn't know which way. But there we go. Now we have an amazing co-main event. This for the interim middleweight title. Let's look at the two fighters vying for that belt tomorrow night. Jeden sa stane dejiskom súboja, na ktorý fanúšikovia čakajú už dlhých 6 rokov. Makhmud Muradov se stal prvním uzbeckým bojovníkem, který působil v UFC. Naďalej okupuje priečky na úrovni prvej svetovej 40-ky. Pyšný se 28 výhrami, z nichž až 75% zaznamenal před limitem. Po návrate do Oktagonu nenechal nikoho na pochybách, že prišiel po opasoch šampióna. A na cestě za titulem skříží cesty se známým jménem, které má v hledáčku roky. Patrik Kincl se na scéně pohybuje od roku 2007. Český inspektor predvádza výkony s klinickou presnosťou. Dlho držal titul pevne vo svojich rukách. V posledním vystoupení sice ztratil neporazitelnost v rámci Oktagonu, ale je odhodlán znovu vystoupit na nejvyšší stupínek divize. Obaja sú na vrchole síl a patria medzi najlepších bojovníkov v Európe. Iba jeden z nich sa však stane novým, dočasným šampiónom strednej váhy. Myslím si, že si hrábnu hodně hluboko a jsem na to jako připravený. Když ta bude možnost ukončit, tak určitě ukončím, nebudu čekat.
Let's welcome first to the scale, Patrick Kincel. 35 from the Czech Republic, former Oktagon middleweight champion, 39 pro fights, 28 wins and 20 finishes. Wins over the likes of Pukac, Lahore, Vážení, Romanowski, Kristofic and Vermola in there as well. He's to 83.9, sorry. 83.9 is the middleweight limit. Drops the shorts, we'll see if we hit that now. $83.8 for Patrick Kincel. There we go, reigned over the middleweight division for 959 days. Also reigned over the pound for pound ranking for the longest fighter ever at 298 days. Former champ Kincel makes weight. What a fight this is. 6 years in the making as well. Now let's welcome to the scale his opponent, Mahmoud Muradov. Muradov, 35 from Uzbekistan by way of Prague, representing Amkos MMA. Wastes no time stepping on the scales. 83.5. 83.5 for Muradov. We bring these guys together. Muradov versus Kincel for the interim middleweight title tomorrow night. I'll grab a word with both. Patrick first. Good to see you again, my friend. I'm good, my friend. More to the point, how are you doing? This is another big fight, another title fight that you're going into, stepping into the stadium in Prague. How excited are you for this, and what can we expect? I'm pretty excited. As I can imagine, you can hear all the time, but this is the best weight cut in my career, so I'm going huge tomorrow. Yeah. Going huge, and again, this is 6 years in the making. This rivalry, this fight has always been on the horizon. Tomorrow night, how do you get it done? What is your prediction for that finish, for that victory to claim that belt? I'll destroy him, for sure, for sure. That's all we need to hear. There we go, Patrick Kincel. Give it a one more time. In Czech, let's do Patrick, come back. We will also get a message from you in Czech to your fans ahead of this fight, just why they should tune in. Říkal jsem něco takového o tom, že tohle byl jeden z byl to nejlepší weight cut a jsem připraven tam zítra rozpoutat peklo. Cítím se skvěle, mohl bych zápasit už teďko na sežrat ho tady na místě, ale počkáme na zítra. Takže no, there we go. Give it one more time. Patrick Kincel, Mahmoud Muradov, my friend. I'm very good. A statement on the scales there, well under the middleweight limits. How excited and how prepared are you for tomorrow night? Takhle já rovnou začnu česky asi. It's better. Sorry. Tak sežrat může cokoliv, teďka se nají, snad cokoliv může sežrat, ale zítra sežeru já jeho a bude, jak říká, v pekle budu, tak já jsem připravený, v pekle jsem vyrost, jsem z Uzbekistánu, připravil jsem na cokoliv a těším se na tento zápas. A jenom chtěl jsem ukázat, že váhu nemusím sundávat šortky ani tričko, takhle se dělají šampioni. Takže prostě úplně pohoda, říkal, že nejlepší hubnutí, tak udělal bych, i když nemusel být šundávat šortky, ale já jsem v tričku, takže vidíte, u koho lepší šlo to vážení. A váha dolů a díky mojí přítelkyni a mým trenérům a prostě super příprava a zítra všechno prostě ukážeme. Nebudu říkat koho, cokoliv sežeru, ale zítra všechno uvidíte. One last thing, he said he was going to destroy you on that. What do you say to that and what's your response? How are you going to respond in the cage? Nothing. See you tomorrow. See you tomorrow, we will. Mahmoud Muradov, give it up. That is our co-main event for the interim middleweight title. Yeah, you can translate, yes. Yeah, only for the English viewers, Max said that maybe he can eat Patrick whatever he wants right now, but tomorrow I will eat him because I was raised and born in hell. So I'm from Uzbekistan, so I'm useful for everything. And you can see that my weight was even easier than his. So tomorrow I will not say how exactly I will beat him, but I will beat him for sure. Okay, we'll see you tomorrow as well. There we go. Give a round of applause for Andrei Novotny. Look, one more bit of business to go, and it is huge. A fight that is from Oktagon 15 to tomorrow night, and this will be for the Infinity Belt. Let's take a look at that main event story. Nadišiel deň zúčtovania. Carlos Vémola a Attila Vek. Česko proti Slovensku.
Príbehy dvoch legendárnych postav domácej scény od začiatku smerovali k tomuto momentu. Dočkáme sa teda veľkolepého vyvrcholenia. Celé to odstartovalo v roce 2019. Příchod Vémoly do Oktagonu způsobil zemětřesení na scéně. Budu jeden z mála bojovníků, kteří ho dokázali porazit. A nejednou, dokonce dvakrát. Prvý Čech v UFC mali jasnú prioritu. Doručiť československý superfight s Attilom Végom. Namiesto korunovácie kráľa prišiel šok. Niekdajší šampión Bellatoru nokautoval svojho rivala ako nikto pred ním. Jeho hviezda vtedy žiarila nad Prahou. Zatímco jeho nemesis sklízel ovoce vítězství, on bojoval proti mladším vyzývatelům o to, aby se vrátil na vrchol. Čekal 5 let, ale nakonec se dočkal vytoužené odplaty. Pred zákom vypredaného štadiónu v Edene prišiel po vysnívanú výhru. Tam je setup na arm triangle. Carlos vítězí! Carlos vítězí! A teď přichází zápas, který to celé rozsekne. Nie je priestor na chyby, pretože ďalšia šanca už nepríde. Toto je ukončenie vlastne tej mojej 35-ročnej cesty. Je to 1-1. Preto bude celé Česko a Slovensko sledovať, ako sa jeden z nich stane nesmrteľným víťazom. Toto nastaví celou moji budoucnost, celý můj mind, celý můj život. Musím tam nechať všetko. Ich posledný tanec je tu. There you go. History will be made tomorrow night. Let's welcome first to the scale, Attila Vej. 39 years of age, representing Slovakia, former and first champ from Slovakia for Bellator. 45 pro fights, 33 wins, 14 knockouts, 9 submissions. One of those knockouts, if we just witnessed there, the knockout of Carlos Vémola at Oktagon 15, at that fight of the century. He took first blood there. You look at his record as well, a 70% finish rate, a pro since 2008. And tomorrow night will lay down the gloves in this historic fight for that infinity belt. Needs to hit 93 on the limit championship weight. 92.45 for Attila Vej. Incredible. Makes weight, set, and grab your shorts as well, my friend. If you watch the face-to-face, the moment that Andrei Novotny announced there would be a belt on the line, the infinity belt, one of my favorite moments was the eyes of Attila Vej when he realized that this would be for more than just all the marbles, but for a belt, the infinity belt as well. A man no stranger to belts will welcome him now, the Terminator, Carlos Vémola. 39 from the Czech Republic, former middleweight champion of Oktagon, former light heavyweight champion of Oktagon, the first Czech fighter in the UFC, 46 pro fights, 37 wins, 29 finishes in there as well, 20 by submission, 9 by knockout. One of those subs came almost a year to the day in the revenge match at Oktagon 58 against Attila Vej. Needs to hit 93 on the money. He'll drop that. $93 on the money for Carlos Vémola. Two legends of Czech-Slovak MMA. We'll bring them together now one more time. This for the infinity belt. This to go down in history as the biggest legend in Czech-Slovak MMA. Vej versus Vémola. Attila, my friend, welcome. My goodness, what a journey this has been. From Oktagon 15 through Oktagon 58, and now tomorrow night, the final chapter will close. How does that feel, and what can we expect to see inside the cage? Je to výborný pocit, som rád, že som tu, hlavne to, že som zdravý.
Urobil som váhu, brutálnu cestu mám za sebou a teším sa na tú čerešničku. And can we get a prediction? Predikcia sa ukáže zajtra. Prediction we will see tomorrow, and I'm looking forward to the last cherish on my cake. There we go. It'll be an honor to call this fight. Give it one more time. Attila Vey! Carlos Vermola, another night and a historic night for you, another belt on the line. This is to close the chapter on something that has been a big part of the rise of Oktagon and Czech-Slovak MMA. What can we expect to see tomorrow night? The last night for me, my friend. I'm sorry, my friend. I appreciate all the fans, all Oktagon fans all around the world. But this fight is mainly for Czech and Slovak, so já budu mluvit zrovna česky a slovensky. Pro mě je to poslední tanec. Beru to naprosto vážně. 6 let jsem čekal na tuhle šanci, abych mu vrátil to, co mi před 6 lety sebral. A zítra si půjdu tvrdě proto. Os! There we go. We'll give it a one more time for Carlos Vermola. That is official. The fight card is set. Tomorrow night will go down in history, topped by that fight. The chapter closes on a huge era of Czech-Slovak MMA with Attila Vey and Carlos Vermola. Tonight at 4:30 at the Eden Arena, we have the Oktagon Time press conference that will lead into the public weigh-ins, of course. So let's get set and ready for that. You can tune in on our YouTube channel. And tomorrow night, still limited tickets available, OktagonMMA.com. Go to there and you can watch live on Oktagon.tv or RTL+. It will go down in history. We will see you there. Nejsilnější karta v historii Oktagonu a turnaj, který se zapíše do dějin největších sportovních událostí. Carlos Vémola a Attila Vek. 2 ikony a největší rivalové, které domácí scéna kdy poznala. Vše směřovalo k tomuto momentu. 3. rozhodující a zároveň poslední bitvě jejich kariéry. Toto je vyvrcholení jejich dlouhé cesty bojovníka i první éry celého Oktagonu. Souboj o Infinity Belt a nesmrtelný odkaz největší MMA legendy Česka a Slovenska. Kdo z nich bude navždy vítěz a kdo odejde z klece ve stínu svého životního rivala? Bitva, na kterou čekáme dlouhých 6 let. Světová 39 Mahmud Muradov a proti němu bývalý 4násobný šampion Oktagonu Patrik Kincl. Absolutní elita domácí scény a jedny z nejlepších středních vah světa se na vrcholu kariéry utkají o titul prozatímního šampiona. Na stadion nakráčí další legenda. První double champ Oktagonu a šampion prestižních světových organizací Ivan Buchinger. Na něj se chystá oblíbený přestřelkář Vlado Lengál, který chce ve vší úctě skolit legendu před celým stadionem. Návrat vítěze Tip Sport Game Changer 1 Bojana Veličkoviče, jenž se v roce 2023 stal nejlepším evropským veltrem. Proti němu poprvé ve veltrové divizi bývalý šampion lehké váhy a finalista Evropské MMA ligy mistrů Ronny Paradiser. A v rámci Free Prelims skvělý brněnský talent Stanovský, který čelí velké výzvě v podobě trojnásobného světového šampiona v K1 Daniela Solaji. Dámy a pánové, toto je Oktagon 72 na fotbalovém stadionu v pražském Edenu. Vémola versus Vek 3. Kup si lístky a zažij nejlepší turnaj v dějinách československé bojové scény na vlastní kůži. Vstupenky v prodeji na OktagonMMA.com. Začít něco novýho se zdá vždycky těžký. Co ráč? Ale ať ti to půjde jakkoliv, jedno je jistý. Že si to užiješ. Vítej v největší komunitě sázkařů. Tape Sport. Jim Beam není jen pro ty, co chodí do gymu. Třeba Jim Beam magnézium proti únavě. Jim Beam maka pro fokus. Jim Beam kreatiny na sílu. A Jim Beam protein pro růst a regeneraci svalů. Jim Beam pro každý sport. 2 roky ma prenasledovali zranenia.
Vedel som však, že takto to nemôže skončiť. Začal som makať. Prekročil som svoj tieň a krok za krokom som sa vyškrebal späť na vrchol. GOAT, prémiové nikotínové sáčky. Ve Skotsku vyrábíme whisky, destilujeme ji a necháváme spát celá léta, protože autenticita z nás dělá klán Campbell. V každém jídle záleží na ingrediencích, ale poctivý základ je to nejdůležitější. Dobré kuře z Klatov. Dopřej si vrcholy s kvalitní podporou produktů pro aktivní život. Produkty Fit for You najdeš v každé drogerii Teta v celé České republice. Fit for You. Šport.sk. Žijeme športom. Nic nepotěší chlapa tak, jako láhev dobrýho pití. Alkohol.cz. Dobrý pití z celého světa. Na svět a tento program se nedíváme černobíle. Jsme Refresher, hlas moderní generace. Nejsme čipsy, jsme brambůrky z Moravy. Hobžovy strážnické brambůrky. I'm chasing paradise with you. Staň se šampionem krypta i ty. Don't buy crypto. Mine it with us. To be miner. Oficiální partner Oktagon. Max Fitness. Tvůj prostor pro sílu, energii a výsledky. Moderní vybavení, profesionální přístup a motivující prostředí. Tady začíná tvá cesta k lepšímu já. Max Fitness. Push it to the max. Stargaze, to je ten nejlepší obsah na jednom místě, jako je DVTV, Čestmír Strakatý, Real Talk a mnoho dalšího. Sledujte jednotlivé tvůrce zdarma, nebo získejte přístup i k jejich prémiovému obsahu. Prozkoumejte vesmír zábavy na stargaze.com. Sílu v kleci nezastavíš. Zubr. Síla chuti. Potrebujeme to všetci, keď sa cítiš unavený, ubolený. Regenery Vital Gel na budenie zvonku. Plus výkon, plus výdrž, plus regenerácia. Teraz svetová novinka Regenery Roller. Rýchlo, čisto, s doplňaním. Ži naplno. Regenery. Vitality on maximally.